Good morning, students. So now we understand that what is this meaning of vectors and scalar quantities, right? So many have questions that we don't understand the scalar and vector quantities because in the book there is no any specific meaning of these quantities. Right? Students always confused about these topics. So we understand that what is the meaning of scalar and vector quantities, right? So suppose someone told you that your home is 50 kilometers away, right? So you don't exactly, so it could be any of this direction. તમને ખાલી એટલું જ ખબર છે કે તમારું ઘર 50 કિલોમીટર દૂર છે, પણ તમને એ નથી ખબર કે 50 કિલોમીટર દૂર છે પણ કઈ ડિરેક્શનમાં છે. તમને ડિરેક્શન નહીં ખબર હોય ત્યાં સુધી તમને કેવી રીતે ખ્યાલ આવશે કે મારા ઘરે હું આટલા ડિસ્ટન્સ પર આટલી ડિરેક્શનમાં જઈશ? તો તમારી પાસે ઓનલી વન ડિમેન્શનલ ઇન્ફોર્મેશન છે. એનો મતલબ ખાલી તમને એટલું જ ખબર છે કે તમારું ઘર 50 કિલોમીટર દૂર છે. તો એને કેવી ક્વોન્ટિટી કહેવાય? તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. It means you only know this one dimensional information, right? So in the so we go forward. If we know that 50 kilometer in north direction, then it gives precise information, right? It means that you know that your home is 50 kilometers away, but plus you know also that it is in this north direction. So you have this two dimensional information, which is you know the distance plus you also know the direction. It means તમને distance બી ખબર છે અને direction બી ખબર છે. એનો મતલબ શું થયો કે એક એવી ક્વોન્ટિટી છે સ્કેલર ક્વોન્ટિટી, ટુ ડાયમેન્શનલ ક્વોન્ટિટી, રાઈટ? તો આ થયું એક એક્ઝામ્પલ. નાઉ વી આઈ ગીવ યુ ધી અનધર એક્ઝામ્પલ. સપોઝ એક કાર છે, રાઈટ? સો કાર સ્પીડમાં ચાલી રહી છે. તમને ખાલી એટલું જ ખબર છે કે કાર સ્પીડમાં ચાલી રહી છે, તો એને શું કહેવાય? ઇટ મીન્સ ઇટ્સ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. વાય? બીકોઝ ઓનલી મેગ્નિટ્યુડ ઇઝ ગિવન, નો ડિરેક્શન ઇઝ ગિવન, રાઈટ? સો તમને ખાલી મેગ્નિટ્યુડ ખબર છે કે હા આટલી સ્પીડમાં ચાલી રહી છે, પણ તમને એ ખબર છે કે તમને એ કઈ ડિરેક્શનમાં ચાલી રહી છે? ના. તો જ્યારે તમને એવું કે તમને ડિરેક્શન બી ખબર છે અને મેગ્નિટ્યુડ બી ખબર છે, બંને તમને ખબર છે, તેનો મતલબ શું? કઈ ક્વોન્ટિટી થઈ જાય? તો વેક્ટર ક્વોન્ટિટી. જો વન ડિમેન્શનલ હોય ઇન્ફોર્મેશન, તેનો મતલબ શું થયો? એ કેવી ક્વોન્ટિટી છે? સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. અને જ્યારે ટુ ડાયમેન્શનલ ઇન્ફોર્મેશન આપણને મળતી હોય તેને કેવી કહેવાય? Vector quantity. So it means all physical quantities, for example speed and force, are described by a magnitude and a unit. So in vector we also need to have that direction specified. For example displacement, velocity, acceleration, force, right? And in scalar we do not have any direction because it's only because we only have this one dimensional information. So example of is distance, speed, mass, work, and last energy, right? Now we learn that how we this find out this addition of these vectors, right? So with two vectors acting at some an angle to each other, right? So first we draw a vector which is this 4 kilonewton as shown in this figure. Then next draw the second vector with its tail end on the narrow of the first vector. શું કહે છે કે જે ફર્સ્ટ વેક્ટર લીધો છે 4 કિલોન્યુટન, એની ટેલના એન્ડ ઉપર આપણે એક બીજો વેક્ટર ડ્રો કરીશું. એ કયો હશે? સેકન્ડ વેક્ટર 3 કિલોન્યુટન વાળો, રાઈટ? સો હવે એનું રિઝલ્ટન્ટ આપણે કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું? એ તો રિઝલ્ટન્ટ એનું લઈશું કેવી રીતે? સો the resultant vector is the line drawn from the tail of the first vector to the narrow end of the second vector. શું કહે છે તમને એક્ઝેક્ટલી કે રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર ક્યાં આવશે?
તો ફર્સ્ટ જે વેક્ટર આપણે ડ્રો આઉટ કર્યો હતો 4 મીટરનો, એના ટેલ એન્ડથી સ્ટાર્ટ થશે અને એનો એરો ક્યાં આવશે, તો કે એ આવશે એન્ડ ઓફ ધ સેકન્ડ વેક્ટર્સ. મતલબ જે 3 ન્યૂટનનો લોડ હતો એને એને જ્યાં એરો આવશે ત્યાં તમારો શું થશે, રિઝલ્ટન્ટનો વેક્ટર એડ થશે, રાઈટ. સો આ રીતે ફાઇન્ડ થાય છે આપણો રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર. અને રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટરની વેલ્યુ કેવી રીતે મળે, યુ નો તે પાયથાગોરસ થિયરમ, રાઈટ. સો પાયથાગોરસ નિયમ તમે લગાવો તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ઓફ 4 ન્યૂટન સ્ક્વેર પ્લસ 3 ન્યૂટન સ્ક્વેર, તો તમને 25 અંડર રૂટ ઓફ 25 મળે, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ન્યૂટન તમને મળી જાય ઇઝીલી. સો ધીસ મેથડ ઓલ્સો વર્ક્સ વિથ ધીસ 3 or more વેક્ટર્સ, રાઈટ. સો તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે આ એડિશન ઓફ ફેક્ટર્સ કેવી રીતે થાય. તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજશો તમને આઈડિયા આવી જશે, રાઈટ. So, in this next, we compare this mass and weight, right? So, there is a difference between this mass and weight, and there are 6 differences. Start with this first one. So, what is the meaning of mass? So, mass is a property of matter. The mass and object is the same everywhere. તમારું માસ જે છે એ પ્રોપર એક કહેવાય ને એક પ્રોપર્ટી મેટર છે કે તમારી બોડી જે છે કન્ટેન્ટ, જે બોડીની જે ક્વોન્ટિટી છે એને શું કહેવાય, માસ. તો એ દરેક જગ્યાએ સેમ જ હશે. જ્યારે વેઇટ શું છે, તો વેઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ઇફેક્ટ ઓફ ગ્રેવિટી. વેઇટ કેરીઝ અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ લોકેશન. તમને ખ્યાલ હશે કે દરેક જગ્યાએ આપણું જે વેઇટ જે છે એ દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ કન્સિડર થાય છે. કેમ? કારણ કે એની ગ્રેવિટી દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ હોય છે, રાઈટ. સો એ વેરી થાય છે અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ લોકેશન. જેમ જેમ તમે લોકેશન અલગ અલગ લોકેશન પર જતા જશો એમ એમ એની ગ્રેવિટી ચેન્જ થતી રહેશે, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ માસ કેન નેવર બી ઝીરો. કોઈ બી વસ્તુનો માસ ક્યારેય બી ઝીરો ના હોઈ શકે, બીકોઝ ઇટ્સ અ ક્વોન્ટિટી ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર બોડી, રાઈટ. And weight can be zero if no gravity acts upon an object as in space, right. Weight zero હોઈ શકે, right. In this third difference, mass does not change according to this location, and on the other side, weight increases or decreases with this higher or lower gravity. uh, Going forward, mass is a scalar quantity. It has a magnitude, right. Scalar quantity means only one dimensional information given, right. And weight is a vector quantity. It has magnitude and is directed towards the center of the earth of the gravity well, right. So mass શું છે, ખાલી mass એક particular one dimensional information છે કે ખાલી તમને mass provide કરું છું, તો એ scalar quantity થઈ ગઈ. weight શું છે, તો વેઇટમાં એનું મેગ્નિટ્યુડ બી હશે અને એની ડિરેક્શન બી હશે. ડિરેક્શન કઈ રીતે હશે, તો એની ડિરેક્શન કે જે એ અર્થના સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી જોડે એ કહેવાય ને આકર્ષાય છે, તો મતલબ એ એક ટાઈપની એની ડિરેક્શન થઈ કહેવાય. તો એની પાસે બે ઇન્ફોર્મેશન થઈ ગઈ, એક મેગ્નિટ્યુડ બી છે અને એની ડિરેક્શન બી છે. તો એનો મતલબ શું થઈ ગયું, કેવી ક્વોન્ટિટી થઈ ગઈ, વેક્ટર ક્વોન્ટિટી, રાઈટ. સો ગોઈંગ ફોરવર્ડ, mass may be measured using an ordinary balance, and on the other side, weight is measured using a spring balance. In this next last difference is mass usually is measured in grams and kilograms, while weight often is measured in newton and a unit of a force, right. So બંનેના યુનિટ્સ આપેલા છે કે માસનો યુનિટ શું છે, તો કે ગ્રામ કિલોગ્રામ, and વેઇટનો યુનિટ શું છે, તો એ ન્યૂટન છે, રાઈટ. So next, the difference between distance and displacement. So શું difference છે કે distance કોને કહેવાય અને displacement કોને કહેવાય. તો first difference છે, distance is the length of the path traveled by a body while moving from an initial position to a final position, while displacement is the shortest distance between the initial position and the final position of the body. બંનેમાં ડિફરન્સ એ છે કે ડિસ્ટન્સ શું છે, તો કે એની લેન્થ છે, જેટલો બી પાથ ટ્રાવેલ કર્યો છે એ બધાનું લેન્થ જે મેઝર કરો એ શું કહેવાય, ડિસ્ટન્સ. જ્યારે ડિસ્પ્લેસમેન્ટનો મતલબ શું છે કે શોર્ટેસ્ટ ડિસ્ટન્સ, તમે જ્યાંથી ટ્રાવેલ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું અને જ્યાં તમે ટ્રાવેલ એન્ડ કર્યું, તો બે વચ્ચેનો જે સૌથી શોર્ટેસ્ટ ડિસ્ટન્સ હશે એને શું કહેવાય, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, રાઈટ. Next, distance is a scalar quantity. Obviously, it's one dimensional information. So, distance is a scalar quantity, and another one, displacement, is a vector quantity, right? Distance measured is always positive. Displacement can be positive or negative depending on the reference point.
right? So next is the total distance covered is equal to the algebraic sum of all the distance traveled in different directions. And in displacement, the net displacement is the vector sum of individual displacement in a different direction. Next, there is always a distance covered whenever there is a motion, and in displacement will be zero if the body comes back to its initial position, right? It means that distance, we know that ડિસ્ટન્સ તમને ખબર છે કે એ ગમે તેવી જગ્યાએ જ્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશે તો ત્યાં ત્યાં પાછું આવે તો એ તમને એની લેન્થ તો મળવાની જ છે. કેમ? કારણ કે આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ એને કેટલો પાથ ટ્રાવેલ કર્યો, તેનું કંઈક ને કંઈક તો તમને ડિસ્ટન્સ મળવાનું જ છે. પણ જો અહીંયા બીજી બાજુ જોઈએ તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઝીરો થઈ શકે ક્યારે? કે જ્યારે બોડી જે છે, જ્યારે ઇનિશિયલ પોઈન્ટથી સ્ટાર્ટ થઈને એના પાછું ટ્રાવેલ કરીને ત્યાં ત્યાં જ પોઝિશન પર પાછું આવી જાય તો એનો શોર્ટેસ્ટ રૂટ શું થશે? કંઈ નહીં. કેમ? કારણ કે એનો ઇનિશિયલ પોઈન્ટ જે છે એ જ એનો લાસ્ટ પોઈન્ટ થઈ ગયો, રાઈટ? એનું ફાઇનલ પોઝિશન આવી ગઈ બોડી, બરાબર? તો એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ શું થઈ જશે? ઝીરો થઈ જશે. તો આ મેઇન ડિફરન્સ છે કે ડિસ્ટન્સ ઝીરો કોઈ દિવસ ના થઈ શકે, જ્યારે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઝીરો થઈ શકે. યુનિટ જોઈ લઈએ તો ડિસ્ટન્સનો યુનિટ છે મીટર અને ડિસ્પ્લેસમેન્ટનો બી યુનિટ છે મીટર. હવે સપોઝ એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ ડિસ્ટન્સ એન્ડ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. તમે થોડા એક્ઝામ્પલ આપું તો તમને આઈડિયા આવી જશે, રાઈટ? તો હિયર suppose you are observing an ant on the table as shown in this diagram below. The ant moves from this one corner of the table to the other corner, right? So this blue color irregular line shows the path of this ant. So, what is this answer of this? What is this meaning of distance and displacement? આમાં distance કેટલું હશે અને displacement કેવું છે તમે કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરશો? So, for the length of this blue line is the distance covered by this ant. જે blue line તમને દેખાડે છે એ શું બતાવે છે કે એ જે કીડી છે એને distance આટલું ટ્રાવેલ કર્યું છે, right? So the straight green line, which is minimum distance between two corners of the table, is the displacement of the ant, called this displacement. તો અહીંયા ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આપણે કોને કહીશું? તો એનું જે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે એ લેફ્ટ કોર્નર, નીચે બોટમ કોર્નર જે છે એનાથી સ્ટાર્ટ થઈને ટ્રાવેલ પાથ અહીંયા અપર રાઈટ કોર્નર પર એન્ડ થાય છે, રાઈટ? તો એ જેને ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કર્યું તો એનો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ અને લાસ્ટ પોઈન્ટ જો એ ત્યાં એક સ્ટ્રેટ લાઈન દોરવામાં આવે તો એ શું છે? એનો શોર્ટેસ્ટ રૂટ છે કે જે આપણે લાઈન ડ્રો કરી છે, તો એને શું કહેવાય? ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, રાઈટ? તો તમને આઈડિયા આવી ગયો છે. તો સાઈડમાં જે બે ફિગર્સ છે, સો યુ કેન ઓલ્સો ફાઇન્ડ ધીસ ડિસ્ટન્સ એન્ડ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઇન ધીસ ફિગર બી એન્ડ સી, રાઈટ? Now comparison between this speed and velocity. So speed refers to how fast an object is moving, when velocity refers to the rate at which an object changes its position, right? So because of that, the speed is a scalar quantity because it's give one dimensional information, and the other side velocity is a vector quantity because it gives two dimensional information, right? So, in speed is the rate of motion or the rate of change of position, while velocity is the rate of change of displacement. In speed is the magnitude component of velocity, and other side velocity contains both the magnitude and direction components because it's two-dimensional information, right? So explanation is that how fast my hand is moving to slap on your face. So this is a speed. While in velocity, when you get the slap and changes your face from right to left, so the rate at which your face changes its position, this is velocity, right? So you can understand this example very well, right? So speed equation of speed is equal to total distance divided by its time taken, and in velocity is equal to displacement, in this displacement shortest route from initial to final position divided by time taken including this direction, right? So for example, speed unit is kilometer per hour, like 60 kilometer per hour, and velocity unit is 60 kilometer per hour in east direction, right?
Now, going further, what is this Newton's first law? So here's we some recall some of your physics this Newton's first law, Newton's second law, right? Third law, gravity, Earth gravity, right? So starting with this Newton's first law. So an object at rest stays at rest, and the object in motion stays in motion with the same speed and with the same direction unless acted upon by an unbalanced force, right? So this law is called law of inertia, right? So object tends to keep on doing what they are doing, and in fact it is a natural tendency of object to resist uh, changes in their state of motion is described as inertia, right? So for example, the motion of a kite when the wind changes can also be described by this first law, રાઈટ સો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ન્યૂટન્સ ફર્સ્ટ લો શેની માટે છે, રાઈટ? સો આપણે અ, બીજું કંઈક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એક શોકર બોલ છે, રાઈટ? સો આપણે જ્યાં સુધી એને પુશ કે પુલ નહીં કરીએ, કોઈ એની પર ફોર્સ અપ્લાય નહીં કરીએ, તો ત્યાં સુધી બોલ ત્યાં જે પોઝિશનમાં હશે ત્યાં એ પોઝિશનમાં કેવું ત્યાં તે એક પોઝિશનમાં એ શું કહેવાય રેસ્ટ કરશે, રાઈટ? સો બીજું કોઈ એક્ઝામ્પલ લઈએ. સપોઝ એક બોક્સ મૂકેલું છે, રાઈટ? તો જ્યાં સુધી તમે એને એક બોક્સ છે એને આપણે ધક્કો માર્યો રાઈટ ડિરેક્શનમાં, બરાબર? તો એ બોક્સ શું કરશે? મૂવ થશે એની કેવી રાઈટ ડિરેક્શનમાં. તો એને કેવો ફોર્સ કહેવાય? અનબેલેન્સ ફોર્સ. કેમ? કારણ કે બેલેન્સ ફોર્સ કોને કહેવાય? તો જો સપોઝ એક બોક્સ પડ્યું છે, રાઈટ? તો હું અહીંયા ઊભી છું અને મારી સામે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં કોઈ બીજો માણસ ઊભો છે, રાઈટ? તો હું અહીંયાથી ધક્કો મારું છું, જેટલા ફોર્સથી ધક્કો મારું છું એટલા જ ફોર્સથી ઓપોઝિટ જે માણસ ઊભો છે એ એટલા જ ફોર્સથી ધક્કો મારે છે, રાઈટ? તો બે બાજુ સરખો ફોર્સ લાગશે તો એનો મતલબ કે બોડી તમારું હલશે? ના, નહીં હલે, ઓબ્વિયસલી. કેમ? કારણ કે એનો બેલેન્સ ફોર્સ કહેવાય કે તમે લેફ્ટ સાઈડથી જેટલો ફોર્સ આપ્યો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ રાઈટ સાઈડ ધ ફોર્સ, બંને ફોર્સ ઇક્વલ થઈ ગયા, તો તમારી બોડી મૂવ જ નહીં થાય. જ્યાં જે પોઝિશનમાં પડી રહ્યો હશે ત્યાં એ જ પોઝિશનમાં એ ત્યાં જ પડી રહેશે. તો એને કેવો ફોર્સ કહેવાય? બેલેન્સ ફોર્સ, રાઈટ? સો નેક્સ્ટ જોઈએ કે સપોઝ કોઈ તમારી ગાડી છે, તમે ચલાવી રહ્યા છો, તો એ ચાલતી જશે. કેમ? કારણ કે એ મોશનમાં છે. જ્યાં સુધી તમે એને સ્ટોપ નહીં કરો, જ્યાં સુધી એને તમે અનબેલેન્સ ફોર્સ અપ્લાય નહીં કરો, તો એ ચાલતી જશે. એવી જ રીતે તમે એક્ઝામ્પલ લઈ લો કે બસનું એક્ઝામ્પલ છે, સેમ, રાઈટ? નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ તમે જોઈ લો કે એક માણસ ઊભો છે ટ્રેનમાં, રાઈટ? તો જ્યાં સુધી ટ્રેન નહીં ચાલુ રહે, ટ્રેન ચાલુ નહીં થાય ત્યાં સુધી એ જે પોઝિશનમાં ઊભો છે એને જ પોઝિશનમાં એ ઊભો રહેશે. પણ જ્યારે ટ્રેન ચાલુ થશે, જ્યારે એની પર અનબેલેન્સ ફોર્સ આવશે, જ્યારે ટ્રેન આગળની સાઈડ જતી હશે તો ધક્કો ક્યાં વાગશે? તમારી પાછળની સાઈડ, રાઈટ? તો જ્યાં સુધી આપણે એને અડીએ નહીં, જ્યાં સુધી એને ફોર્સ ના આપીએ, ત્યાં સુધી એ વસ્તુ એ રેસ્ટ પોઝિશનમાં રહે. મોશનમાં હોય તો મોશનમાં રહે, જ્યાં સુધી આપણે એને અનબેલેન્સ ફોર્સ અપ્લાય ના કરીએ ત્યાં સુધી, રાઈટ? તો આઈ થિંક તમને સારી રીતે ખ્યાલ આવી ગયો છે કે ન્યૂટન્સ ફર્સ્ટ લો કઈ રીતે એક્ઝિસ્ટ કરે છે, રાઈટ? સો આપણે લેક્ચર્સ અહીંયા ખતમ કરીએ છીએ. ન્યૂટન્સ સેકન્ડ લો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું, રાઈટ? સો થેન્ક યુ સો મચ.